Hello students, welcome back. So last class I gave you few questions as homework questions. Few questions are here. Show that the points A, B, C, they are the vertices of an isosceles triangle, and for right angle triangle and for equilateral triangle. I hope you have done the solutions, and let's verify. You can verify the solutions here. Down I have given solution. The first point which I have given here, the solution for the first question to prove it for an isosceles triangle. So the given point, I should say, it is the vertices have been given A, B, C. A is given with the triplet 1, 1, 1 and B accordingly, C accordingly. So solution bariyobekare compulsory ನೀವು position vector symbol na ತಗೋತೀರಾ. That is to be taken as OA. That is 1, 1, 1. This is given as OB to be taken as 1, 2, 3. This is to be taken as OC. This is 2 minus 1, 1. Then part 2 will come for the side. The first side I am claiming here in terms of vector. That is AB vector. Formula we know it very well. It's OB minus OA. Put the values. It's 1, 2, 3. OB vector minus it's OA vector 1, 1, 1. The triplet. Subtract it. Simple calculation here we have. It's 1 minus 1, 0. Next, when we speak about the Y value, I find here it is 2 minus 1. It's 1. 3 minus 1. It is 2. So AB vector. This is a triplet, which can be expressed in vector notation as 0i plus j plus 2k. In short, 0i need not to mention, even you can consider it as j plus 2k andru kuda tondre illa. So regarding the magnitude, we have magnitude of AB vector. To find the length of this, we have the formula square root of, it is 0 square plus 1 square plus 2 square, which I taken here accordingly, 0 plus 1 plus 4. So overall I find it is root 5 units. This is the first conclusion. The next side, BC vector, OC minus OB. Again fill up the terms here, OC minus OB. Do the calculation. I done it here for you. So magnitude of BC vector I find it to be, it is root 10 units. Here, okay, root 14 here we have, 9 plus 1 and I should say it is 4 here. So here we have root 14 units. It's root 14 units. The second side. Further we have AC vector OC minus OA and followed by we have the calculation. So I find the third side to be root 5 and therefore this is the third side. So from all the three sides I find that AB side is actually measuring root 5 units, BC is measuring root 14 units, AC side is measuring root 5 units. So I find that anyway the question is also given to prove that it's an isosceles. We know it very well. For isosceles the condition is any two sides of the triangle should be equal. So ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. I find in this particular case that AB side with root 5 units and AC side with root 5 units, these two sides are equal. And to conclude it accordingly, from 1, 2 and 3 we find that side AB is equal to side AC. This is important for us. ಸುಮ್ನೆ AB is equal to BC ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Find out for this particular case which two sides are equal. It's root 5 units. And final answer I should say triangle ABC is an isosceles triangle. This should be the conclusion part. So the solution for the first homework which I given. Similar second one, the question was given where the vertices were given accordingly for the right angle triangle. So I take it as OA, I will take it as OB, I will take it as OC ಅಂತನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ AB ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು BC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡವರು ಇನ್ನು AC ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು that's wrong answer. You people are claiming straight away for the sides. They are not sides given, they are points given, they are vertices given here. So take them as OA. That's what I was stressing in the last class also. Points ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. OA, OB, OC, OP, OQ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Correct? So second solution here we have OA has been taken, OB, OC. So please have a glance. AB vector has been calculated. I find with all the calculation as root 18. Wherein the perfect square here we have, that is 9 2s and 9 being a perfect square, I can still reduce it for 3 root 2. So root 18 barudu en tondre illa, and you have to prove it for right angle triangle. Squaring is further required, but still wherever simplification was possible, I simplified it. So calculation kuda abstract marta banni. It's the first result. BC, you can do the calculation now. Give a pause, do the calculation from your side, and then verify the answer. Those are not done. So magnitude of BC vector again 3 root 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Again root 18 I got here. AC vector I find OC minus OA and according calculation I have been done here. Verify it.
Length I should say I got root 36. Again, it's a perfect square. 6 units is the length. So all the three I have to verify here. 3 results ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the question is given for right angle triangle. So obviously ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೆ ನಾನು. So I find 3 root 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. I can even come back with the result as root 18. So root 18 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಬರುತ್ತೆ. root 18 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again I am back with 18 only. root 36 ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I am left out with 36 only. So I find the result 18 plus 18 is nothing but 36. That means I am trying to match the Pythagoras theorem relation na build up ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So you have to see ಯಾವುದೆರಡು sides ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the sum is the third side square ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ. So from the above result, and one more example also I done it in the last video, you can verify it also. So from 1, 2 and 3 you have to come to a conclusion root 18 square plus root 18 square, of course just now I mentioned it here. So root 18 ಯಾವ side ಅದು AB, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ root 18 one more side BC and again root 36 is the right now AC side. So you are declaring that ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ right angle triangle you will be declaring that AC is acting as a hypotenuse. So this result is very important for us. We will be verifying this result. Obviously magnitude also will be verifying it. Then easily we can make out whether your solution is correct or wrong. So final answer, triangle ABC right angle triangle, declare madbidi. Third question accordingly I am given it on equilateral triangle. So once again it's OA, OB, OC ತಗೊಂಡು please wind up the answer. Homework na complete ಮಾಡಿ. Today during the session, next session when we will be having doubt session alli, let's discuss this answer. So third main is homework for you, and definitely all of us together will have the discussion on this. I want the exact equilateral triangle ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂರು side length ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. So followed by here we have, today we'll move on for the topic, that is next topic we have here, sums on unit vector as well as equal vector. So first a simple question here we asked for you, that is find the unit vector in the direction of vector A is equal to 2y plus 3j plus k. So ಪ್ರಶ್ನೆ find unit vector ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಶುರು ಆಯಿತು. So types of vector ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, a cap which is denoting as, which is to be taken denoted for unit vector in the direction of vector A ಅಂತ. Is a formula to be taken. It's a cap is equal to symbol ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, vector A divided by magnitude of vector ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Just take it formula. So solution ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ it's 1 mark question and important question. Repeatedly we are seeing these questions in the board exam also. So very important questions. So 1 mark of course, 1 mark question. So a cap ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. Then afterwards vector ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗೂ I'm sure by now everyone can make out what you mean by this symbol and what you mean by this symbol. So vector is given here as 2y plus 3j plus k. Let's go for its length. Repeatedly, previous question also we have done it. So we have square root of 2 square, 4, 3 square, of course plus 9 here, plus I should say 1 square 1. So simplify it, I find it to be root 14 units. So ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಅದರ ಲೆಂತ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಾ, and back to here conclude the answer. Therefore ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. That is a cap is equal to vector ನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, it's 2y plus 3j plus k whole divided by its root 14, and this is the answer. Over. Nothing to be done here. So ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಇಸ್ a cap is equal to, can even go for term by term also, you can represent it. Denominator can be taken for term by term, numerator individual terms ಕೂಡ ನೀವು represent ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is 2 by root 14 I cap plus 3 by root 14 j cap plus k upon root 14 which I given. So why I am calling this as a cap here, because ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೆಂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ, if I'll ask you to find the length of this, so this is x which you're going to square, this is y which you're going to square, this is I should say 1 by root 14 which you're going to square. So square root of ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ you will get definitely the length as 1 unit. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, whose magnitude is unity but is in the direction of ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. Is it clear? So this plays a very important role here. ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ the topic will be more interesting for you. But those who are just want to go for numerical part, this is a formula, do the calculation, put it back here, this is the answer. That's it for your information.
Similar, next question I given here, and you can give a pause, you can solve it, and then verify the answer. So I hope you done it. Find unit vector in the direction of vector A is 3i minus j plus 4k. So A cap is equal to, write the formula first. Formula should and must. Then ಕೊಟ್ಟಿರೋ vector in a magnitude, I mean length I'm calculating, give the proper symbol. Please use the symbol properly. Okay, so here we have square root of, this is 3 square 9 plus 1, I mean 1 square, minus has been neglected because we'll be going for squaring here. Say, of course, while calculating also you can say minus 1 whole square, but overall I should say plus 1, 4 square 16, simplified, I find it to be here root 26 units. So back in the formula, A cap is equal to, conclude the answer, find answer, therefore A cap is equal to vector barkotira 3i minus j plus 4k whole divided by root 26. This is 1 mark question. Istne ಮಾಡಿ perform ಮಾಡಿ ಆ formula ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Got it? So next question I given here, find unit vector in the direction of vector A I plus j minus k, vector B, so we'll be using B cap ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ vector C. So 3 different questions I asked, and this is once again homework question. So today's doubt session, I'll be asking you third main A, third main B, third main C ಅಂತ ನಾ questions ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. You have to put up your answers there. We'll have a discussion regarding this. So solve these questions today. Next question, find a vector. Now make a note, find a vector. Previous question, find the unit vector. But now I'm asking you, find a vector ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the direction of vector A, given as I minus 2j, that has magnitude 7 units ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what exactly this mean? Okay, so to further approach, my question is, ನೋಡಿ vector A ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that is I minus 2j ಅಂತ. This is vector A given to us. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ? ಸೇ ಇದು ರೈಟ್ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 4. I find it to be, it is root 5 units. It's root 5 units. Okay, so I'll assume here this is root 5 units, and the requirement is ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದು ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಇದು ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಂತ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. Okay, so can I say that ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ can I wind up here, required vector, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ right from beginning I'm behind of you, and I'm repeatedly saying vector concept always speaks about two things, ಒಂದು magnitude and one more thing is better direction. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಛೋಟಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಎ ಕ್ಯಾಪ್? ಜಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ can I say that A cap is in the direction of vector A? A cap is in the direction of vector A ಅಂದಾಗ ಈ A cap ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 7th or 8th ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಐ ಡನ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಹಿಯರ್ 10 books. ಓಕೆ, 10 books ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಯು 100 rupees. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 book ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ 100 divided by 10, and you wind up the answer that it is
10 rupees ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು 10 books are going to cost you 100 rupees. Okay, then what is the cost of 7 books ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನೀಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 7 books ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ 10 books are going to cost you 100 rupees and 7 books are going to cost you how much ಅಂದಾಗ you ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ it is 7 into 100 divided by 10 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಸೇ it is 70 rupees ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. But remember, one more method was there. Maybe you had called this as unitary method ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. Unitary method, if I'm correct. Maybe in 4th standard or 5th standard you people have done this system. I don't know how far you people remember this method. Whereas now I can say our unitary method alli, if 10 books are going to cost you 100 rupees, then before you go for 7 books, I think you'll find out the cost of one book. Isn't it? Then what's the cost of one book? One book is going to cost you obviously 10 rupees. So ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಮೊತ್ತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 10 rupees ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ now easily can say 7 books ಅಂತಂದ್ರೆ 70 rupees, 8 books ಅಂತಂದ್ರೆ 80 rupees, 9 books ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 rupees, 5 books ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50 rupees. That means cost of one book is required. What's the requirement here? Cost of one book is required. I'll come back here. If you know the cost of one book, you can multiply it by 2, you can multiply it by 3, you can multiply it by 7, you can multiply it by 8 to find out the various vectors in the same direction with different magnitude. But still there's a difference. Here, this is playing an important role with respect to direction. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we were dealing with only the scalar quantities, but in this vector chapter same logic has been used here. Cost of one book, cost of 7 books. Cost of one book, cost of I should say it is 8 books and so on. I hope you are listening to me carefully. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 7 units ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಯುರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬುಕ್, ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಲೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ I minus 2j divided by I should say square root of 2 square plus 1. I mean 4 plus 1 we have root 5. ಇದು ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ is 7 is the magnitude and a cap is giving the direction. So answer should be taken as 7 into I should say it is I minus 2j divided by root 5 should be the answer. Pick it 7, you can even multiply it also inside. We have 7i, okay, minus I should say it is 14j divided by I should say it is root 5 is the required ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. This is one more vector. Direction is same. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಇದೆ. What is 7 into a cap, 7 into a cap, 8 into a cap, 9 into a cap. But what is a cap? A cap is a vector which is giving only direction. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 unit. 1 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು 9 into 1. ಸೊ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು. Got it? Whereas direction, so the contribution of unit vector is to give the direction, as in how I'll multiply with the various scalars. I mean 9, 8 with the various magnitude. I'll be approaching for the various new vectors. Ide direction sigta ide nanige. Okay, and so on. So this should be solution. So back to the answer here.
ವಾಟ್ ಐ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್.